Вы сейчас услышите правду, которую, возможно, никто не осмеливался вам говорить. Это истина, которую не произносят вслух в классах, не записывают в книгах по самопомощи и не обсуждают за чашкой кофе с друзьями. Она обжигает, но в то же время освобождает, поскольку, когда речь заходит о женском желании, то, что кажется прекрасным и нежным, на самом деле может скрывать в себе силы, столь же мощные, сколь и разрушительные. Карл Юнг, один из величайших исследователей человеческой психики, нашел в себе смелость заглянуть в эту бездну, и то, что он там обнаружил, вызывает дискомфорт, мрачно, но в то же время открывает глаза. Если вы мужчина, будьте готовы пересмотреть все, что, как вы думаете, вы знаете о привлекательности, контроле, потребности и любви. Если вы женщина, будьте готовы увидеть себя в зеркале, в которое, возможно, никогда не осмеливались взглянуть. Зеркале, которое показывает не только ваш свет, но и вашу тень. Юнг утверждал, что внутри каждой женщины живет древний и ненасытный архетип. Он не появляется в романтических фильмах или сказках. Напротив, он обитает между строк, в неожиданных реакциях, в тихой зависти, в манипуляциях, замаскированных под заботу. Этот архетип называется Великая Тёмная Мать, и он представляет собой нечто столь же пугающее, сколь и завораживающее. Это глубокий и бессознательный импульс. Владеть, контролировать, поглощать не только тело, но и душу другого человека. Но что это означает на практике? Это значит, что то, что часто воспринимается как любовь, на самом деле может быть невидимым полем битвы. Полем, где любовь переплетается с потребностью в контроле, где ласка маскируется под доминирование. Здесь женщина не просто желает быть любимой, она стремится стать незаменимым, абсолютным центром вселенной своего партнера. И самое пугающее, что в большинстве случаев она делает это неосознанно. Юнг отмечал за годы своей клинической практики, что этот импульс не является результатом злобы, а представляет собой архетипическую силу, действующую вне сознания. Женщина, подверженная влиянию Великой Тёмной Матери, не вынашивает втихаря макиавеллевские заговоры. Она искренне верит, что просто заботится, любит и защищает. Однако за этим поведением скрывается древняя эмоциональная жажда психологического господства. Именно тогда она начинает тонко изолировать своего партнера. Это могут быть незначительные замечания в адрес его друзей, укоризненный взгляд, когда он проявляет независимость, или легкое раздражение, когда он принимает решения самостоятельно. Это не обычная неуверенность, а бессознательная потребность стать для него единственной возможной вселенной. Эта модель поведения усиливается в моменты угрозы, когда она чувствует, что может его потерять, когда он эмоционально отдаляется или когда в его жизни появляется кто-то новый, тень пробуждается с еще большей силой. Женщина становится более властной, более интенсивной, более нуждающейся. Она драматизирует, плачет, умоляет или наоборот, молчит и наказывает пустотой. Все это происходит не ради игры, а из-за глубокого страха перестать быть необходимой. И в том-то и парадокс. Чем больше она старается удержать, тем больше она разрушает. Мужчина, который раньше был свободным, сильным и творческим, начинает увядать. Он подстраивается, чтобы не причинять боль, ограничивает себя, чтобы избежать конфликтов, начинает исчезать, чтобы сохранить мир. И когда это происходит, что-то ломается и внутри нее, потому что, как ни парадоксально, то, что изначально привлекло ее в этом мужчине, его свобода, его сила, его живое присутствие, теперь мертво. А она не понимает, почему. Это цикл Великой Тёмной Матери, который начинается с притяжения и заканчивается удушьем, который начинается с желания слияния и заканчивается одиночеством. И вот вопрос, который никто не хочет задавать. Сколько раз вы переживали это или провоцировали это, не осознавая? Возможно, вы уже испытывали это стремление быть всем для кого-то, требовать присутствия, внимания, немедленных ответов, постоянного одобрения. Возможно, вы испытывали боль, когда он уходил, не потому что любили его, а потому что он был вне вашего контроля. Или, возможно, вы были тем человеком, который начал терять себя, пытаясь сохранить отношения, в которых вы не могли дышать. И самое тревожное, что если все это путают с любовью?
Потому что Великая Тёмная Мать хитра. Она прикидывается заботой, рвением, чрезмерной любовью. Она говорит: «Я о вас позабочусь». Но в глубине души она хочет слиться с вами до такой степени, что стерла бы вашу индивидуальность. Она присваивает себе язык любви, чтобы скрыть свою истинную цель – эмоциональное доминирование. И самое жестокое, что зачастую даже сама женщина этого не осознает. Этот архетип действует на подсознательном уровне. Он активируется старыми травмами, неисцеленными комплексами неполноценности, страхами быть брошенной, которые уходят корнями в детство. Женщина верит, что любит, но на самом деле проецирует свои раны. Она пытается восполнить давние утраты, контролируя настоящее. Юнг предупреждает нас. Речь не идет о том, чтобы судить или осуждать, а о том, чтобы признать и интегрировать. Единственный способ не поддаться этому архетипу – осознать его, назвать, посмотреть в глаза этой тени, признать. Да, иногда я пытаюсь контролировать, я хочу поглотить, я хочу быть всем, даже если это будет стоить мне настоящей любви. Женщина, которая игнорирует эту тень, будет повторять один и тот же сценарий с разными партнерами. Отношения начинаются с сильной страсти, обещаний вечности и клятв в глубокой любви, а заканчиваются износом, обидой и тихим вопросом: почему он ушел? Почему он потерял блеск? Что я сделала не так? Но настоящий вопрос не о другом человеке. Он звучит так: что внутри меня пытается жить через него? И здесь начинается настоящая работа над собой. Потому что Великая Тёмная Мать не злая. Она раненая часть, которая хочет гарантировать, что ее больше никогда не бросят. Она отчаявшаяся часть, которая говорит: «Люби меня так сильно, чтобы мне больше никогда не пришлось любить себя в одиночестве». Но это никогда не работает. Настоящая любовь не рождается из обладания, она рождается из свободы. Она расцветает только там, где есть пространство для дыхания, для бытия, для роста. Когда женщина интегрирует этот архетип, когда она признает его, принимает и исцеляет, она обнаруживает, что может любить, не поглощая, что может отдаться, не теряя себя, что может заботиться, не доминируя. И самое прекрасное, она учится, что не нужно быть центром вселенной для кого-то, потому что она уже является центром своей собственной. Но что, если это только начало? Потому что Юнг пошел еще глубже. Он обнаружил, что женское желание в его самой глубокой форме рождается не только из недостатка или контроля. Оно рождается из внутреннего поиска чего-то, что женщина утратила в себе, чего-то, что она бессознательно пытается найти в другом. И это что-то имеет имя, имеет форму, имеет энергию, столь же мощную, сколь и опасную. Именно об этом мы поговорим в следующей части, потому что понимание архетипа Великой Тёмной Матери – это только первый шаг. Но когда эта сила сталкивается с тем, что Юнг назвал анимус, внутреннее мужское начало женщины, начинает происходить нечто еще более сложное и преобразующее. Вы готовы к этому погружению? Тогда приготовьтесь. То, что будет дальше, может навсегда изменить ваше представление о желании, любви и о себе самой. Когда мы говорим о желании, естественно думать о чем-то, что исходит извне. Взгляд, который нас привлекает, голос, который соблазняет, прикосновение, которое пробуждает тело. Но что, если самое глубокое желание исходит не от другого человека, а из нас самих? Что, если то, чего мы отчаянно ищем в партнере, на самом деле является забытой частью нас самих, требующей признания? Карл Юнг вышел за рамки поверхностных отношений. Он не ограничился наблюдением за поведением, словами или обещаниями. Он спустился в подземелье человеческой психики и обнаружил там один из самых загадочных секретов женского желания – анимус. Анимус – это мужское начало, которое тихо живет в подсознании каждой женщины. Это нереальный мужчина. Это образ, сила, совокупность идей, ощущений и ожиданий, которые формируются с раннего возраста и незаметно для нас начинают определять, чего хочет женщина, как она выбирает и строит отношения. Возможно, вы уже испытывали это даже, не называя это словом.
Необъяснимое влечение к мужчинам, в глазах которых есть определенная твердость, тихая притягательность, спокойная сила. Или наоборот, постоянное беспокойство при любом признаке слабости, нерешительности или неуверенности со стороны партнера. Как будто что-то внутри вас восстает против слабости другого. Не потому, что он действительно слаб, а потому, что он не соответствует образу, который ваше подсознание создало как идеального мужчину. Юнг заметил, что многие женщины в своих первых любовных отношениях влюбляются не в того, кто он есть, а в то, что он представляет. И обычно он представляет внутреннего героя, которого она хочет найти снаружи. Сильного, мудрого, смелого мужчину, который придет, чтобы дополнить ее. Но проблема в том, что в какой-то момент наступает реальность. Герой спотыкается, появляется реальный мужчина, и наступает разочарование. Потому что искали не любовь, а психологическую полноту. Возьмем, к примеру, Анну, 40-летнюю женщину, интроспективную и чувствительную. После 15 лет брака, который закончился тихо, она оказалась погруженной в море сомнений. Что я сделала не так? Этот вопрос она повторяла себе снова и снова. Она полностью отдала себя этому мужчине. Заботилась о нем, восхищалась им, строила свою жизнь вокруг него. Но со временем она начала чувствовать, что он недостаточен, что-то в нем не хватало, что он не был таким твердым, таким решительным, таким присутствующим, как она ожидала. Она не знала, что проблема была не в ее бывшем муже. Проблема была в ее нераспознанном анимусе. Пока она ждала, что он станет всем, чем она хотела быть сама. Рациональным, твердым, защитником, надежным, отношения были обречены на разочарование. Женщины, подобные Анне, проецируют свой неразвитый потенциал на другого человека. Они не просто желают, они бессознательно требуют, чтобы другой воплотил то, чего они сами не научились развивать внутри себя. И когда он не справляется, а он всегда не справляется, потому что он человек, они чувствуют себя преданными, разочарованными, потерянными. Анимус, когда он не интегрирован, превращает желание в зависимость, превращает любовь в требование и делает отношения тихой войной между тем, кем является другой, и тем, кем мы хотели бы, чтобы он был. Есть также женщины, которые вместо того, чтобы проецировать идеализированного героя, воплощают в себе негативный анимус. Они становятся критичными, холодными, чрезмерно рациональными, агрессивно высказывают свое мнение. Не из злобы, а потому что внутренняя мужская энергия захватила сознание и взяла верх. Юнг называл это одержимостью анимусом. Женщина, подчиненная этой силе, теряет связь со своей мягкостью, восприимчивостью, способностью отдавать себя. Она начинает соперничать с партнером, не доверяет проявлениям любви, постоянно поправляет, не может восхищаться, ей необходимо доминировать. Партнер, в свою очередь, чувствует себя ущемленным в своем мужском достоинстве, как будто его постоянно оценивают. И постепенно он отдаляется. Это объясняет, почему многие сильные и умные женщины оказываются одинокими, разочарованными или в отношениях без настоящей связи. Неинтегрированный анимус не укрепил их изнутри, он сделал их жесткими снаружи. Возможно, вы задаетесь вопросом: но как это началось? Откуда взялась эта внутренняя фигура, которая так сильно влияет на наши отношения? Ответ кроется в детстве. Анимус формируется из опыта девочки с мужским миром, отцом, дядями, учителями, первыми любовными отношениями. Если эти фигуры были отсутствующими, жестокими, слабыми или чрезмерно идеализированными, анимус формируется искаженным образом, и женщина начинает искать снаружи то, чего не хватает внутри, или полностью отвергает мужское начало из-за страха, гнева или боли. И как это проявляется в повседневной жизни? Вы, женщины, которые слушают меня сейчас, возможно, узнаете себя в тот момент, когда влюбились в кого-то, кто напоминал вам то, что вы даже не знали, что ищете. Возможно, вы слишком быстро отдались с чувством «наконец-то я нашла», а потом поняли, что это чувство было не к нему. Оно было к вашему образу, проецируемому на него. Или вы, мужчины, возможно, чувствовали в каких-то отношениях удушье от требований, которые не имели смысла, как будто от вас требовали чего-то, чего вы не обещали. Как будто вы всегда были в долгу, даже когда отдавали все. Это признаки того, что анимус в действии.
И что самое болезненное, когда эта проекция разрушается, когда идеализированный образ рушится, наступает пустота. Желание превращается в разочарование, и женщина думает: «Я никогда не найду того, кто мне подходит». Хотя на самом деле ей нужно найти своего внутреннего мужчину, исцеленного, сильного, уравновешенного. Интегрировать анимус значит принять, что партнер не должен быть вашим спасением, что он не обязан восполнять все ваши эмоциональные недостатки, что вы можете восхищаться, не завися от него, любить, не требуя, желать, не потребляя. Юнг говорил, что настоящие встречи мужчины и женщины происходят только тогда, когда анимус и анима, женская часть мужчины, осознаны, то есть когда каждый уже познал, принял и интегрировал свои внутренние половинки. Это превращает желание в нечто более глубокое. Это больше не голод, не недостаток, не потребность. Это праздник, встреча целых людей. И вот правда, которую многие избегают. Пока женщина ищет в мужчине то, что она сама отказывается развивать в себе, она будет заперта в цикле идеализации и разочарования. Если вы чувствуете, что в вас есть что-то, что еще не было замечено, если вы замечаете повторяющиеся паттерны в своих отношениях, если, несмотря на все усилия, вы все еще чувствуете, что что-то внутри вас ищет то, чего другой человек никогда не сможет дать, возможно, пришло время обратиться внутрь себя. Потому что иногда то, что мы называем желанием, это всего лишь эхо нашей собственной пустоты, которую пытается заполнить кто-то, кто даже не подозревает, что его используют как зеркало. И, возможно, настоящая эмоциональная свобода начинается, когда мы набираемся смелости разбить это зеркало и начинаем ясно видеть себя. Внутри нас есть силы, которые не исчезают со временем, они просто становятся более тихими. И чем тише, тем опаснее. Карл Юнг с его психической смелостью и почти хирургической точностью посмотрел на одну из этих сил и назвал ее комплекс Электры, но не так, как определил его Фрейд, как детское сексуальное влечение к отцу. Юнг видел нечто гораздо более глубокое, более тонкое и более долговечное. Эмоциональную структуру, которая, если ее не признать, тихо формирует все отношения взрослой женщины даже спустя десятилетия после детства. Представьте себе 38-летнюю женщину, независимую, умную, эмоционально зрелую. В глазах окружающих она построила солидную карьеру, заботится о себе. Даже испытывает некоторую гордость за то, что преодолела препятствия, которые другие люди использовали как оправдание, чтобы сдаться. Но в интимной сфере происходит нечто другое. Когда она влюбляется, она испытывает почти детскую потребность в защите, руководстве, заботе. Не как женщина, а как дочь, которая наконец нашла идеального отца. Вы когда-нибудь испытывали нечто подобное? Этот импульс не рождается в настоящем моменте. Он исходит из неразрешенного эмоционального прошлого. Внутренняя девочка все еще там, активная, голодная, ожидающая любви, которую она никогда по-настоящему не получала. И когда она встречает мужчину, который излучает авторитет, твердость или эмоциональную зрелость, она видит не только потенциального партнера, она видит шанс исправить историю. Но исправлять эмоциональные истории другого человека никогда не работает. Поэтому Юнг говорил: то, что вы не решите внутри себя, будет переживаться как судьба. И неразрешенный комплекс Электры – одно из таких бессознательных повторений, замаскированных под любовь. Вы когда-нибудь замечали, сколько женщин привлекают авторитетные личности? Пожилые мужчины, учителя, духовные лидеры, терапевты, начальники. И мы не говорим об искреннем восхищении. Мы говорим об очаровании, которое путает уважение со страстью, о влечении, которое больше связано с чувством защищенности и принятия, чем с реальной совместимостью. А теперь остановитесь и подумайте. С вами такое бывало? Если да, поделитесь в комментариях простым. Я это пережила. Без стыда, без масок, только правда. Потому что когда кто-то находит в себе смелость назвать то, что пережил, он освобождает не только себя, но и других людей, которые переживают точно такую же боль.
Этот комплекс не только в идеализации мужской фигуры, он также включает в себя бунт. Потому что то, что девочка не смогла принять в отце, будь то его отсутствие, холодность, строгость, она пытается преодолеть во взрослых отношениях. Сначала она подчиняется, потом бунтует, сначала обожает, потом критикует, сначала идеализирует, потом саботирует. Это танец комплекса: обожание и отвержение, нехватка и гнев, покорность и презрение. Юнг заметил, что такие женщины часто кажутся двумя в одном. В них есть почти детская мягкость и в то же время яростное стремление испытывать, бросать вызов, дестабилизировать мужчину. Не из злобы, а потому что внутри них все еще живет тот ребенок, который должен победить отца, чтобы почувствовать себя свободным. Еще больше усложняет ситуацию сексуальное влечение. Тело желает, но душа боится. Они хотят сильных, присутствующих, доминирующих мужчин, но впадают в панику, когда чувствуют себя эмоционально уязвимыми. Часто они отдаются только наполовину, а после акта испытывают гнев, стыд или вину и не могут объяснить почему. Причина кроется в этом внутреннем расколе. Взрослая женщина желает, но испуганная девочка сопротивляется. Поэтому так много отношений, полных потенциала, превращаются в минные поля. Все начинается хорошо. Он защищает ее. Она чувствует себя в безопасности. Но со временем эта безопасность становится удушающей, и она начинает проверять границы, провоцировать, требовать, отталкивать. Она говорит, что хочет мужчину рядом, но отвергает его, когда он появляется. Говорит, что хочет стабильности, но саботирует ее, когда наконец достигает. Говорит, что хочет близости, но закрывает свое сердце, когда понимает, что начинает слишком сильно чувствовать. Это утомительно, изнурительно, больно. И что самое жестокое, так это то, что она сама не понимает, почему так поступает. Вы, женщины, которые слушаете это, когда-нибудь чувствовали себя так? А вы, мужчины, когда-нибудь были рядом с кем-то, кто, казалось, боролся с невидимым призраком каждый раз, когда отношения начинали расцветать? Напишите в комментариях от всего сердца, потому что когда вы делитесь, вы разрываете круг молчания, и это первый шаг к тому, чтобы сломать шаблон. Еще один трагический аспект этого комплекса – соперничество с другими женщинами, особенно с собственной матерью. Часто женщина с раннего возраста чувствует, что ей нужно соревноваться с матерью за внимание отца. Это порождает чувство соперничества, которое простирается на всю жизнь. С коллегами, с подругами, с любой женщиной, которая кажется угрозой ее ценности в глазах мужчин. Эта конкуренция может быть тонкой, замаскированной под сравнение, завуалированную критику, эмоциональное отчуждение, но она есть, присутствует между строк. Женщина улыбается, хвалит, но внутри чувствует, что всегда борется за одобрение, что ей нужно быть лучшей, самой интересной, самой любимой. Эта тихая боль скрывает детскую рану – не быть избранной. И эта рана, если ее не залечить, заражает все связи. Отношения превращаются в сцену, где каждый день ей нужно доказывать, что она достойна, что она заслуживает любви, что она достойна заботы. Но настоящая любовь не нуждается в доказательствах. Она рождается не из недостатка, а из присутствия. И, возможно, именно поэтому так много женщин уходит, когда отношения становятся серьезными. Когда мужчина начинает проявлять истинную любовь, искреннюю преданность и постоянство, что-то внутри них кричит, что это неправильно, и они отстраняются, замирают или уходят. Это происходит не потому, что они не любят, а потому, что их подсознание путает любовь с вторжением или, что еще хуже, с неизбежным отвержением. Это внутренняя драма ребенка, который какое-то время получал внимание от отца, а потом был забыт, или которого никогда не замечали, и он начал воображать, что его будут любить только тогда, когда он станет безупречным. Вы понимаете, насколько это иррационально? Это не вопрос нежелания или низкой самооценки, а глубоких эмоциональных структур и паттернов, которые формируются, когда мы еще слишком уязвимы, чтобы защитить себя. И знаете, что самое несправедливое? Многих из этих женщин осуждают за то, что они сложные, неустойчивые, чересчур эмоциональные.
Но никто не видит, что стоит за этим. Никто не видит маленькую девочку, уставшую просить любви, подростка, которая научилась молчать, женщину, которая носит в сердце историю, так и не рассказанную правдиво. Если это ваш случай, или если вы живете с кем-то таким, сделайте глубокий вдох и послушайте, что говорил Юнг. Все исцеление начинается с осознания. Речь не о том, чтобы осуждать прошлое или быстро избавиться от боли, а о том, чтобы понять, что вы не сломаны. У этого паттерна есть название, происхождение и прежде всего есть исцеление. Но для этого нужно прекратить повторять и ждать, что партнер заполнит пустоту, оставленную отцом. Необходимо перестать искать заботу, которой не хватало в детстве, в объятиях тех, кто не обязан лечить ваши раны. Отношения – это не больница. Когда женщина это понимает, происходит что-то волшебное. Она начинает относиться к себе с большим состраданием, меньше требовать от других и принимать свои эмоции со зрелостью. Она учится различать настоящую любовь и эмоциональный голод и, наконец, находит себя. Ведь в глубине души весь этот поиск и означал «я хочу найти себя в ком-то». Но никто не может дать вам то, что можно найти только внутри себя. Если эта часть видео вас затронула, оставьте комментарий ниже с символом, просто чтобы взаимодействовать. Иногда простой символ может напомнить другим людям, что они не одиноки, и в конечном итоге это то, чего мы все хотим – чувствовать себя увиденными, услышанными, принятыми. Все начинается с этого. С мужества, с осознанности, с первого шага к правде. Есть сторона женственности, на которую почти никто не осмеливается взглянуть. Это не та сторона, которая улыбается, принимает, заботится. Это другая сторона, та, которая соревнуется, хочет доминировать, манипулирует, не осознавая этого. Эта сторона не появляется в романтических фильмах или в постах о самопомощи на тему женской силы, но она существует, живая, пульсирующая, скрытая за социальными масками. Юнг называл ее «женской тенью», и она присутствует в каждой из нас, даже в тех, кто считает себя духовными, осознанными и уравновешенными. Возможно, в первую очередь в них. Тень – это не ошибка, а отрицаемая часть души. Все, что нас учили подавлять из-за стыда, страха, морали или удобства, становится тенью. Женщинам с раннего возраста внушают, что они должны быть милыми, понимающими, сдержанными, в меру чувственными и материнскими, но никогда не чрезмерными. И что она делает со всем, что не вписывается в этот идеал? Она скрывает это, подавляет. А когда не замечает, выражает косвенными способами. Вы когда-нибудь замечали, как в определенные напряженные моменты возникают реакции, которые вы сами не понимаете? Необоснованная ревность, жестокие сравнения, порыв контроля, маскирующийся под заботу, критика, которая вырывается из уст, не проходя через сердце. Это не просто характер. Это тень, и эта тень, когда ее игнорируют, берет верх. Согласно исследованию Американской психологической ассоциации, более 60% опрошенных женщин заявили, что когда-либо использовали эмоциональные стратегии, чтобы повлиять на поведение своих партнеров, такие как молчание, виктимизация или эмоциональный шантаж. Это не означает, что все они делали это со злым умыслом, а означает, что есть что-то, действующее за пределами сознания. Юнг сказал бы: «Это бессознательное пытается достичь того, чего сознание не позволяет себе желать». Давайте поговорим об этом откровенно. Представьте себе Клару, 36-летнюю женщину-учительницу, добрую, чувствительную, духовную. Ее всегда считали той, кто заботится обо всех. Но внутри она ведет войну. Она испытывает гнев, который не признает, и желания, которые считает неуместными. У нее есть импульс к конкуренции, который заставляет ее тайно ненавидеть более молодых, красивых и уверенных в себе женщин. Клара верит, что живет своей сущностью, но в глубине души она заперта в идеале хорошей девушки. И каждый раз, когда ее тень пытается выразиться, она подавляет ее с помощью медитации, готовых фраз и натянутой благодарности, пока однажды не взрывается и не понимает почему. Вы когда-нибудь испытывали это?
Вы когда-нибудь замечали, что реагируете так интенсивно, что кажется, будто другая часть вас взяла верх? Это тень, которая просит, чтобы ее увидели. Теперь подумайте об обществе. В скольких фильмах, книгах и песнях для женщин мужчина описывается как ответственный за счастье женщины? Сколько историй вы слышали, где мужчина является спасителем или злодеем, но редко реальным человеком? Это подпитывает эмоциональную модель, в которой мужчина рассматривается как средство, а не как партнер. И когда это сочетается с неинтегрированной женской тенью, возникает паттерн. Если он делает меня счастливой, я его восхваляю. Если он меня разочаровывает, я его уничтожаю. И здесь вступает в игру нечто деликатное, но необходимое. Женщина, когда она отключена от своей тени, может использовать роль жертвы как тонкий способ контроля. Она не кричит, не угрожает. Она молчит, плачет, делает себя маленькой, а другой, охваченный чувством вины, склоняется. Но то, что кажется слабостью, иногда является лишь силой, замаскированной под боль. Означает ли это, что каждая страдающая женщина манипулирует? Конечно, нет. Страдание реально. Но когда страдание бессознательно используется как средство для получения любви, внимания или контроля, тень вступает в действие. Она также влияет на сексуальность. Многие женщины вступают в сексуальные отношения с мужчиной не из искреннего желания, а чтобы удержать его внимание, чтобы он не ушел, чтобы почувствовать, что они имеют над ним власть. И когда он отвечает не любовью, а желанием, она молчаливо наказывает его за то, что он не понял ее истинных потребностей. Сексуальность тени неоднозначна. Она хочет отдаться, но хочет командовать. Хочет быть желанной, но не хочет быть уязвимой. Хочет удовольствия, но боится близости. И все это проявляется в теле. Гормональные нарушения, необъяснимые боли, эмоциональные блоки, которые возникают только в присутствии другого человека. Юнг говорил, что тело говорит то, что психика еще не осмеливается признать. А что сказать об отношениях между женщинами? Здесь тень жестока, потому что, хотя многие говорят о сестринстве, на самом деле женская конкуренция – одна из самых активных и замаскированных теней. Женщина может улыбаться, обнимать, хвалить и тайно желать падения другой. Желать быть лучше, более заметной, более любимой. Это соперничество начинается рано. В детстве, в школе, дома и продолжается во взрослой жизни, в социальных кругах, на работе, в социальных сетях. Женщина, которая принимает свою тень, признается: «Да, я испытывала зависть, я соперничала, я желала того, что не принадлежало мне». Но та, которая отрицает, повторяет. Малообсуждаемая статистика показывает, что 70% случаев психологического буллинга среди женщин происходит между сверстницами, а не между мужчинами и женщинами. Это показывает, что непроработанная женская тень проецирует на другую женщину то, что она отказывается видеть в себе. А как насчет архетипа матери? Тень тоже живет там. Женщинам прививают, что для того, чтобы быть хорошей матерью, нужно отдавать все. Никогда не ошибаться, никогда не уставать. Но что происходит с желанием сбежать, исчезнуть, быть ухоженной, а не ухаживать? Оно превращается в чувство вины, в самонаказание, в обиду, а иногда и в насилие. Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что от 10% до 20% матерей в западных странах сообщают об агрессивных мыслях по отношению к своим детям в какой-то момент, но менее 3% обращаются за помощью. Почему? Потому что мать, которая испытывает гнев, больше не чувствует себя матерью, она чувствует себя чудовищем. Но она не монстр. Она просто человек, и это именно то, чему учил Юнг. Тень не нужно уничтожать, ее нужно признать. То, что видно, перестает управлять. То, что принято, можно изменить. Женщина, которая смотрит на свою тень, обнаруживает, что ее сила находится именно там, где она больше всего стыдилась, что ее подлинность живет в эмоциях, которые она больше всего научилась скрывать, что ее сила не в том, чтобы быть идеальной, а в том, чтобы быть цельной. А у вас хватило смелости посмотреть на свою тень?
написать на бумаге мысли, которые вы никогда не осмеливались высказать вслух, признать перед собой, что иногда вы тоже манипулируете, вы тоже испытываете зависть, вы тоже желаете того, чего поклялись себе не желать. Поделитесь здесь в комментариях, какую самую большую тень вы когда-либо видели. Не нужно раскрывать себя, достаточно одного слова, одного изображения, одного жеста мужества, потому что когда женщина говорит правду, она дает возможность другим сделать то же самое. И в конце концов, возможно, то, что делает нас больными, это не сама тень, а изнурительные усилия, чтобы скрыть ее. Ведь чем больше вы отрицаете, тем сильнее она проявляется. Чем больше вы убегаете, тем громче она кричит. Но когда вы смотрите на нее с состраданием, честностью и присутствием, она преображается. Женщина, которая принимает свою тень, больше не нуждается в манипуляциях, потому что она научилась просить. Ей больше не нужно контролировать, потому что она научилась доверять. Ей больше не нужно соревноваться, потому что она знает, что она уникальна. И это самая прекрасная свобода, которую может обрести душа. Она кажется хрупкой, она кажется потерянной, милой, застенчивой. Ее голос тихий, взгляд влажный, руки нерешительно касаются вещей, как будто просят разрешения существовать. Она говорит, что нуждается в помощи, что не понимает мир, что она запуталась, и поэтому привлекает взгляды, заботу и внимание. Но за этим невинным обликом скрывается одна из самых сложных и бессознательных форм власти – архетип девы. Карл Юнг, как никто другой, понял, что то, что кажется светом, часто скрывает тьму, что то, что социально приемлемо и даже идеализируется, на самом деле может быть инструментом эмоционального контроля. Дева – это олицетворение идеализированного женского начала. Она чиста, чувствительна, беззащитна, и именно поэтому она так привлекательна. Ее оружие не сила, а слабость, но не настоящая слабость, а бессознательное представление беспомощности, которое пробуждает в других защитный инстинкт. Вы когда-нибудь чувствовали ответственность за кого-то, кто, казалось, не мог ничего сделать самостоятельно? Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что отдалились от кого-то, кто, несмотря на свою растерянность и незрелость, заставлял вас чувствовать, что вы – все, что у него есть? Или, будучи женщиной, вы замечали, что когда ведете себя как маленькая, получаете больше внимания, что когда ведете себя так, будто вас нужно спасти, другие приближаются к вам? Это не осуждение, это констатация. Дева живет во многих женщинах, и она действует не из злобы. Она действует так, потому что ее с раннего возраста учили, что любовь приходит после уязвимости, что для того, чтобы быть выбранной, нужно быть желанной. А быть желанной означает быть нежной, зависимой, немного потерянной. В детстве эта история усиливается сказками. Принцесса всегда спит, находится в плену, отравлена или в опасности. А принц подходит только тогда, когда понимает, что она не может спастись сама. Любовь возникает как ответ на женскую беспомощность, и это формирует целое поколение девочек, которые, став женщинами, не могут ассоциировать любовь с силой, самостоятельностью и полноценным присутствием. Они учатся оставаться немного сломанными, чтобы продолжать получать ласку. В результате женщины живут в отношениях, где о них заботятся, но никогда не уважают, где они получают ласку, но не доверие, где их слушают, но не восхищаются, потому что, чтобы сохранить архетип девы, нужно чем-то пожертвовать – эмоциональной зрелостью. И вместе с этим теряются возможности. Возможности лидерства, роста, настоящей связи. Но есть кое-что еще более серьезное. Дева никогда не видит себя взрослой. Она видит себя вечной ученицей, вечной дочерью, вечной новичкой, и поэтому всегда проецирует на партнера образ наставника, проводника, спасителя. Отношения превращаются без ее ведома в повторение связи отец-дочь, где мужчина заботится, а она зависит. И что происходит, когда этот мужчина начинает показывать свои недостатки? Когда он не может защитить, поддержать, сохранить образ крепости? Дева рушится, потому что она не умеет себя поддерживать, она не научилась доверять себе. И ее хрупкость
раньше очаровательная, превращается в отчаяние, обвинение и чувство вины. Она обвиняет другого в том, что он ее бросил, но на самом деле она сама бросила себя на протяжении всего отношения. Самое любопытное, что, казавшись милой и покорной, дева скрывает в себе жестокую конкурентность. Но это тихая, скрытая конкурентность. Она не конфронтирует, она намекает. Она не бросает вызов, она делает из себя жертву. Она не навязывается, она уходит. И когда она находится среди других женщин, особенно тех, которые олицетворяют зрелость, независимость и собственное сияние, тень девы проявляется. Она пытается привлечь к себе внимание, требует заботы, дестабилизирует эмоциональную обстановку и в конце концов заставляет всех чувствовать себя ответственными за нее. Эта бессознательная манипуляция очень сильна, потому что никто не хочет быть жестким с тем, кто кажется таким хрупким. Никто не хочет отказывать в помощи тому, кто говорит, что не знает, с чего начать. И так она становится доминирующей, занимает пространство и заставляет других вращаться вокруг нее. Юнг говорил, что самая большая опасность девы в том, что она не осознает, что играет роль. Она верит в свою хрупкость. Она отождествляет себя со своей болью и поэтому не может увидеть, что уже выросла, что уже давно пора выйти из замка и построить свой собственный путь. Этот архетип, когда его не признают, удерживает женщину в вечном лимбе. Ни ребенок, ни взрослая, ни жертва, ни ответственная, недостаточно слабая, чтобы сдаться, недостаточно сильная, чтобы лидировать. И это делает ее больной, потому что жить наполовину – это удушающе. Женщина-дева живет в ожидании, что кто-то придет, решит, спасет, дополнит. И в этом ожидании жизнь утекает сквозь пальцы. Проходят годы, уходят возможности, и накапливается разочарование, пока однажды она не понимает. Никто не придет. Не потому что мир жесток, а потому что настоящее спасение не приходит извне. Оно приходит из встречи с собственной силой, которая была погребена под слоями страха и удобства. Вы можете это почувствовать. Вы можете вспомнить моменты, когда вы прятались за нерешительностью, чтобы не рисковать, или моменты, когда вы хотели, чтобы кто-то избавил вас от ответственности быть взрослым? Если да, напишите в комментариях, какая часть девы все еще живет в вас. Это может быть слово, жест, чувство. Поделиться – это первый шаг к выходу из эмоциональной невидимости. И если вы узнали себя в этом паттерне, не вините себя. Юнг не говорил о разрушении архетипов, а об их интеграции. Дева не должна исчезать, она просто должна расти. А взросление больно. Взрослеть значит отказаться от того, чтобы вас носили на руках. Это значит принять, что мир не будет защищать вас все время. Что настоящая любовь требует присутствия, ответственности, преданности, а не только очарования, слез и зависимости. Женщина, которая отказывается от роли девы, открывает для себя то, чего не могла дать ей никакая уязвимость – уважение. Ее начинают замечать, ее слушают, ее желают те, кто признает ее целостность и, что более важно, она начинает уважать себя. И это меняет все. Она перестает умолять о любви, перестает приспосабливаться, чтобы быть принятой, перестает молчаливо соревноваться с другими женщинами. Она занимает свою позицию, выбирает, принимает на себя ответственность. Не потому что стала жесткой или циничной, а потому что стала целостной. И делая это, она привлекает мужчин, которые также выросли, которые хотят не дочь, а партнершу, которые не хотят быть героями, а товарищами, которые не чувствуют угрозы от ее силы, потому что обрели свою собственную. В этом заключается настоящая тихая революция. Речь не о том, чтобы громко заявлять о своей независимости, а о том, чтобы жить самостоятельно. Дело не в том, чтобы отвергать помощь, а в том, чтобы не зависеть от нее, чтобы существовать. Дело не в том, чтобы уничтожить чувственную женственность, а в том, чтобы закрепить ее в зрелости. Вы готовы к этому? Потому что все, что вы слышали до сих пор о Великой Тёмной Матери, о анимусе, комплексе Электры, тени и деве, не было сказано, чтобы обвинить вас или ограничить вас. Это было сказано, чтобы подготовить вас к самому важному, превратить сознание в практику.
И именно этим мы сейчас и займемся на следующем этапе. Мы построим стратегический и эмоциональный план, шаг за шагом, чтобы вы могли применять все эти глубокие уроки в своей повседневной жизни реальным, доступным и преобразующим образом. Потому что знание без действия – это всего лишь еще один способ скрыться от самой себя. А вы пришли сюда не для того, чтобы скрываться, вы пришли, чтобы найти себя. Вы дошли до этого момента, это уже говорит о вашей смелости. Смелости глубоко посмотреть на себя. Смелости слушать неудобные правды, не закрывая уши. Смелости признать, что за любовью часто скрывается страх. А за страхом почти всегда есть история, которую нужно переписать. Карл Юнг никогда не обещал легкого пути. Он не говорил о коротких путях, волшебных формулах или быстрых решениях. Он говорил об интеграции, процессе признания, принятия и нахождения места внутри нас для всего, что мы пытаемся скрыть. В том числе для тех частей, которые нам не нравятся, в том числе для тех, которые нас стыдят, в том числе для тех, которые мы научились считать неправильными. Но что теперь делать со всем этим? Вы слышали о Великой Тёмной Матери, анимусе, комплексе Электры, тени, деве. Вы видели, как эти архетипы формируют наши отношения, наши желания, наше поведение. Вы увидели, что многое из того, что вы считали любовью, на самом деле было бессознательным повторением старых паттернов. И что происходит, когда это осознаешь? Многие застывают, они парализуются вопросом: что теперь? Другие испытывают чувство вины, стыда, сожаления. А некоторые, к сожалению, возвращаются к автопилоту. Но вам не нужно быть одним из них. Сейчас вам не нужна дополнительная информация, вам нужны действия с душой, план, который объединит ум, сердце и повседневную жизнь. План, который будет ежедневно напоминать вам о том, кем вы становитесь. Поэтому предлагаем вам стратегический и эмоциональный план. Это не список задач, это путь, приглашение, новый договор с самим собой. Первое – возвращение к тишине. 5 минут в день. Все архетипы, которые доминировали над вами до сих пор, питаются отсутствием осознанности, спешкой и рассеянностью, поэтому прежде чем сделать какой-либо шаг, создайте пространство тишины. Закройте глаза, дышите, не думайте, просто слушайте, что говорит ваше тело, что шепчут ваши эмоции за тревогой. Это тишина, не отсутствие, это глубокое слушание. Второе. Назвать значит исцелить. Возьмите бумагу и ручку и напишите, какой архетип действовал на меня сегодня. Была ли это дева, которая хотела, чтобы о ней заботились? Была ли это Великая Тёмная Мать, которая хотела контролировать? Был ли это проецируемый анимус, который разочаровался? Назовите, дайте слова своей психике. Когда вы называете, вы перестаете быть подвластным. Вы становитесь автором собственного повествования. Третье. Внутренний диалог с забытыми частями. Представьте, что вы сидите перед своей внутренней девой. Спросите ее, почему вы так боитесь взрослеть? Затем найдите свою тень, спросите, что вы еще хотите мне показать? Сделайте это в письменной форме, как будто вы разговариваете с внутренними персонажами. Это не воображение, это воссоединение с частями, которые вы изгнали из себя. Четвертое. Переход от зависимости к эмоциональному самообслуживанию. Каждый раз, когда вы чувствуете желание требовать от другого, обратитесь к себе. Спросите, что я пытаюсь получить от него, что я могу предложить себе сейчас? Любовь, внимание, признание. Затем посмотрите на себя в зеркало и громко скажите: «Я вижу тебя, я принимаю тебя, я здесь». Повторяйте это, пока не станет больно, а потом пока не начнет заживать. Пятое. Ритуал честности в отношениях. Выберите человека, с которым у вас важная связь. Это может быть партнер, мать, друг. И напишите для себя, какие проекции вы на него проецируете. Например, «Я надеюсь, что он меня спасет». Или «Я хочу, чтобы она относилась ко мне, как моя мать». Затем вдохните и скажите себе:
Я снимаю с себя это ожидание, я беру на себя ответственность за это. Вам не нужно говорить это другому человеку, вы должны сказать это себе. 6. Энергетическая автономия. В течение дня наблюдайте, откуда я черпаю энергию. Из эмоций других людей, из внимания, которое я получаю, из страдания как способа быть замеченной. Теперь спросите себя, как я могу генерировать энергию изнутри? Пойте, танцуйте, пишите, бегайте, готовьте, молчите, медитируйте, творите. Здоровое женское начало – это источник, оно не впитывает. 7. Пересмотр бессознательных обещаний. Все мы давали бессознательные обещания, некоторые из них сковывают нас. Например, «Я больше никогда не буду зависеть от кого-либо» или «Лучше показаться слабой, чем быть отвергнутой». Запишите свои бессознательные обещания, затем сознательно откажитесь от них. Заключите новые соглашения, например, «Я выбираю открытость с зрелостью» или «Я могу быть любимой, не умаляя об этом». Вы пишете свою новую внутреннюю мифологию. 8. Ежедневные упражнения на сознательное зеркальное отражение. Все, кто вас раздражает, показывают вам что-то о вас самих. Все, кто вас очаровывает, тоже. Прежде чем судить, скажите, что это говорит обо мне? Тень растворяется, когда мы перестаем ее проецировать. Исцеление начинается, когда мы признаем, что другой человек не ранит нас. Он только показывает, где мы еще ранены. 9. Еженедельная практика свидетельствования реакции. Выберите один день в неделю для практики взгляда свидетеля. Не реагируйте на триггеры, просто наблюдайте. Появилась ревность – наблюдайте. Вспыхнула ярость – наблюдайте. Чувствуете пустоту – наблюдайте. Это пространство между стимулом и реакцией – это место, где рождается ваша свобода. Дышите и скажите себе – я могу чувствовать, не действуя на основе этого. 10. Символическое празднование вашей новой версии. Каждые 7 дней зажгите свечу в тишине. Поблагодарите свою тень за то, что она защищала вас, свою деву за то, что она спасала вас, своего анимуса за то, что он заставлял вас мечтать, а затем скажите: «Теперь я выросла, теперь я забочусь о себе, теперь я выбираю себя». Сделайте это со слезами, с дрожью, с искренностью. Этот план не о совершенстве, он о присутствии, о том, чтобы каждый день помнить, что вы становитесь тем, кем всегда были предназначены. Теперь, если это путешествие нашло отклик в вашей душе, если в какой-то момент вы почувствовали, что кто-то наконец-то сказал то, что вы никогда не могли выразить словами, то я прошу вас, подпишитесь на канал «Лабиринты Юнга». Это место принадлежит вам. Оно принадлежит нам. Это место для тех, кто ищет не только быстрых ответов, для тех, кто хочет погрузиться, поразмышлять, почувствовать и измениться. Посмотрите видео, оставьте комментарий, даже если это просто «я здесь». И если хотите, поделитесь своим опытом анонимно. Здесь важно не совершенство, а присутствие, потому что в конце концов настоящая трансформация происходит не тогда, когда вы что-то понимаете, она происходит, когда вы решаете жить по-другому, с этого момента. Ladies and gentlemen, if your mornings feel frantic and your mind starts racing the moment you wake up, it's more than just fatigue. It's a sign you're misaligned. That tension you feel early on isn't simply a bad mood. It disrupts your momentum. When stress and pressure are the first things on your mind, that energy colors every choice you make, every task you face, and every person you interact with. But it doesn't have to be this way. Beginning your day with calm, clarity, and intention transforms everything. Your thinking becomes sharper. Instead of reacting to life, you begin to lead it. You move with purpose, with direction, and that's when progress is made. Not in chaos, but in the calm before it. In a few moments, you'll learn how to create a peaceful, intentional morning routine, one that clears mental clutter, strengthens focus, and sets a positive tone for the day. A morning rooted in purpose.
Each sunrise offers a decision. Start with direction or drift without it. Those who rise without purpose often fall into reaction. Their emotions shift based on headlines, weather, or someone else's priorities. They're pulled by the current, waiting for good things to happen, never steering toward a goal. They wake up late, scramble through their routine, and wonder why life feels unmanageable. But those who wake with intention live differently. They treat their mornings as meaningful. They reflect, visualize, journal, and plan. They remind themselves why they started. They fuel their inner drive. They don't wake just to end sleep. They wake to move toward a vision. They already know where they're headed because they've imagined it long before the day began. Clarity brings power, and that clarity is born in the stillness of morning. When the world is quiet and your thoughts are undisturbed, you can hear your inner voice, the one that speaks truth, the one that remembers your dreams. In this hour, you return to your core, away from outside expectations and distractions. Their mornings were not filled with noise, they were filled with resolve. They didn't wake up to react to the world, they woke up to lead their life. He woke up each day to shape his world. And that's what truly sets extraordinary lives apart from the ordinary. A life of greatness isn't built in sudden, dramatic events. It's formed through consistent daily choices. And among those, none are more important than how you begin your morning. Ask yourself honestly, what do your mornings say about your life? Are they chaotic, rushed, and without direction? Or are they calm, focused, and filled with purpose? Don't wait for inspiration to come from outside. Create mornings that inspire you from within. Before you rise tomorrow, take a moment to pause, close your eyes, and picture the kind of day you want. Imagine yourself moving with clarity, speaking with certainty, and acting with purpose. Feel the energy of your vision drawing you forward. Let that image guide your mindset. Then rise, not slowly or passively, but with urgency and intention. Because the world doesn't need more people drifting through life. It needs people who are alert, clear-minded, and on fire with purpose. You're the one steering the ship. Your morning is your vessel, and today is the sea. Choose your direction before the world chooses it for you. Now think about the impact of starting your day by reviewing specific, meaningful goals. Before the noise enters your world, before distractions scatter your attention, take a few quiet minutes to reconnect with what truly matters. That one act of intention, setting goals, can shift the entire course of your life. Success isn't accidental. It's not a gift or a lucky break. It's the result of repeated, intentional action. Those who achieved great things didn't rely on chance. They approached each day with purpose. Their goals weren't vague ideas. They were clear, practical, and written down. Each one was a step toward a future they could see. Writing down your goals does something powerful. You're not just making a list. You're making a promise to your future self. It's a declaration of intent. Goals aren't wishes, they're decisions. And when you follow through on them, they become your reality. The difference between mediocrity and mastery often comes down to one thing: reviewing your goals daily. Not every now and then, every single morning. Picture yourself doing this. You take out your journal or a notebook. You write down 3 or 4 key actions that matter most today. You picture them being completed. You feel the progress. You feel the pride. That simple morning habit doesn't just help you stay focused. It activates your subconscious mind. It puts your brain on alert for opportunities, blocks distractions, and gives you the energy to move forward. This isn't just motivation, it's how your brain works. The human mind is wired to seek goals. Give it a clear target, especially one backed by writing and visualization, and it begins working on your behalf. It filters information, influences your decisions, and sharpens your focus. It's like turning on an inner compass, always pointing you toward where you want to go. The people who use this method knew that breakthroughs don't come out of nowhere. They come from clarity, repeated every morning. Their achievements weren't bursts of genius. They were the result of structured, focused, daily habits. So what's stopping you from doing the same? You don't need to invent something world-changing. You just need to decide that your mornings matter. That before the day tries to take over your attention, you'll take charge of your direction. Write your goals every morning, not just the big long-term ones. The small, actionable steps you can take today. Ask yourself what needs to get done today. What single action will push you forward?
And after writing, don't stop there, see it. Picture yourself completing it. See yourself sending that email, finishing that project, making that call, going for that walk, reading that page. The clearer the image, the stronger your motivation, because your subconscious can't tell the difference between imagination and reality. It responds to clarity, emotion, and repetition. That's why top athletes visualize success, why elite performers rehearse their best moments before stepping into the spotlight. You're no different. Your life is your performance space. So ask yourself again, what are your goals today? Are they clearly written? Are they actionable, specific, and meaningful? Or are they just ideas floating around? Waiting for the right time. Stop waiting. Create the moment. A daily goal-setting habit isn't just a tool, it's a statement. It says who you are and who you are becoming. These small decisions add up. One day builds on the next. Weeks become months, and before long, you've built something incredible. Not by luck, but through conscious effort. The future doesn't appear fully formed. It's created each morning in quiet intention with your pen and your vision. So begin as others did, with clarity, determination, and the decision not to drift. You already hold the power. Use it. Write your goals. Visualize their completion. Then step into the day and bring them to life. Momentum is one of the most powerful forces in a successful life. It's a silent engine behind every achievement, the invisible push that turns effort into progress. And it begins the moment you open your eyes. Those early hours aren't just about getting started. They shape the energy you carry all day. Start your day with power and you set off a chain reaction. History shows us that the most productive people didn't get ahead by luck. They built momentum through action. Hour by hour, decision by decision. Their edge was simple, early morning focus. Long before the world stirred, they were already moving. They didn't just think about plans, they acted on them. Starting your day with intention builds speed. That first task, especially if it's challenging, becomes your launch pad. It sends a message to your mind. I'm in control. I make progress. And once you get that first win, the rest of your day starts to follow. You carry that sense of accomplishment like a light, energizing everything else you do. Now imagine the difference. One person drifts through the morning, eating in a rush, checking their phone, and feeling behind. Another wakes up with a plan, finishes their hardest task early, and walks into the day already winning. Who feels more confident? Who's better prepared to handle what's ahead? That's the power of momentum. Once it starts, it carries you forward with less resistance. And there's a reason for that. When you complete something meaningful early in the day, your brain rewards you. It releases dopamine, the chemical that drives motivation. You don't just feel accomplished, you feel capable. And that energy flows into everything else. Even routine tasks feel sharper. You move with clarity. And maybe most importantly, you feel lighter because you're no longer weighed down by something undone. Facing your biggest challenge early removes that pressure. You're free to focus, to engage fully, and to build forward motion. This is the simple, powerful truth. Your morning momentum determines your day's direction. Don't leave it to chance. Choose to move, to act, to begin strong, and everything else will begin to shift with it. Instead of starting your day with stress, replace it with a small, solid win. That simple shift moves you from a defensive mindset to an active, focused one. And that change can reshape how the rest of your day unfolds. Winning the morning isn't about perfection. It's about progress. It's choosing action over hesitation, discipline over delay, momentum over worry. It's about creating consistent movement that eventually becomes your daily rhythm and in time, your identity. One small act of courage in the early hours can ripple into major progress by evening. So ask yourself, what's your first challenge? Is it a difficult conversation you've been avoiding? A demanding project that needs deep focus? A workout that pushes you out of your comfort zone? Whatever it is, tackle it first, not later, not when things feel easier, first, because the truth is waiting doesn't make hard things easier, it makes them heavier. The longer you avoid them, the more they drain your energy and attention. But when you face them early, you lift that burden off your shoulders and free up mental space. Let your morning be a message. I'm not waiting for motivation. I'm creating it. So that's it, because how you start determines how far you'll go. Your energy, focus, and drive all begin with a single decision.
And the most powerful one is to start strong. Win the morning and you set yourself up to win the day. Life will challenge you, often without warning, but hidden in that truth is a gift. Each morning brings a new chance to build resilience. It's not just another sunrise, it's a chance to prepare your mind and body for whatever lies ahead. Few understood this better than one of history's great wartime leaders, who remained steady through some of the darkest hours the world has ever seen. His strength didn't appear overnight. It was built on discipline, focus, and a refusal to back down. His mornings weren't passive, they were intentional. He started each day not out of routine, but out of readiness for the weight of responsibility. Resilience isn't something only a few people are born with. It's a skill, a strength you develop every time you challenge yourself. And just like any skill, it grows through repetition. Every morning, you're given an opportunity to strengthen that inner resolve. Do you take it? Start by embracing small challenges with purpose. Take the cold shower. Go for a walk when staying still would be easier. Finish what you start. These may seem like minor acts, but they are powerful declarations to yourself. I am capable, disciplined, and willing to do the hard things others avoid. In discomfort, your strength is shaped. Those who are truly resilient don't wait for adversity to hit before preparing. They build their strength daily. When life throws something unexpected, they don't ask, why me? They ask, what now? That mindset shift is the core of mental strength. It's not about being untouched by struggle, it's about not breaking under it. Challenges aren't roadblocks, they're necessary steps on your path. When you start your day ready for whatever comes, you no longer resist difficulty, you transform it. So you watch the videos in your feed that you think aren't doable. You watch the videos that are unsafe. This is where character is built, not in comfort, but in perseverance. Make this your daily practice. Before the noise and demands of the world begin, take a moment with yourself. Breathe, reflect, ask, what can I do today to grow stronger? Then do it. Don't wait for the perfect moment, it's already here. Whether it's a difficult decision, an uncomfortable task, or choosing patience over impulse, lean into it. Understand that resilience isn't found in dramatic acts. It's built through quiet choices. It's rising when staying down is easier, it's continuing when quitting feels tempting, it's holding steady when life tries to shake you. Success is never final and failure is rarely fatal. What counts most is the courage to continue. And that courage is cultivated every morning. It begins the moment you choose how to meet the day. The strength you develop early stands by you when things get hard. It reminds you who you are when life tries to make you forget. It won't remove difficulty, but it will make you ready. And when challenges do come, and they will, you won't fold, you'll rise already prepared. Because resilience will no longer be something you look for, it will be something you've built one morning at a time. Every morning you face a choice. Allow the day to shape you or use the morning to build strength. Choose the second. Let every sunrise be your opportunity to prepare. Let every challenge be part of your training. Let every bit of discomfort serve your growth. Resilience isn't something you find, it's something you create, day after day. Your beliefs shape your world. The results you achieve, the limits you perceive, and the challenges you face, they all begin in your thoughts. It's not the external world that defines your success. It's the beliefs you carry into each day. One of the most influential minds in history once said, whether you think you can or think you can't, you're right. That simple truth holds the key to personal achievement. Success didn't come to him because he had more advantages. It came because he believed it was possible. Belief was the engine. Discipline was the steering wheel. Each day offers a blank page. And what you write on it starts not with action, but with belief. Before setting goals or diving into tasks, align your mind with the idea that success is possible, that you are capable. Start each morning by affirming that belief, not with empty words, but with conviction. Say it out loud if needed. I am capable. I am focused. I can succeed. I overcome challenges. I bring value. This isn't arrogance. It's alignment. You're aligning your inner reality with the life you want to create. Because if your mind is full of doubt and fear, it will quietly hold you back. But if it's filled with confidence and direction, it becomes your strongest
ally. Morning affirmations aren't just motivational quotes. They are instructions to your subconscious. When spoken with emotion and repetition, they rewire your brain. They shift you from someone who hopes to someone who knows. Belief won't make things easy, but it will help you persist. It gives meaning to struggle and makes setbacks part of the process, not the end. When belief is strong, failure becomes feedback. You stop asking, can I? And start asking, how will I? Think of those who have left a mark on history. They were doubted, challenged, and criticized, but they had belief. And that belief, reinforced every morning, carried them through obstacles that would have broken others. They didn't just show up and work. They believed. And that belief powered their discipline. When you start your day with belief in yourself, you stop looking for outside approval. You stop waiting for perfect timing. You stop needing reassurance. Instead, you create momentum from within. You clear your thoughts and walk into the day with direction. The mind doesn't distinguish between imagined reality and actual experience. What you visualize and emotionally affirm, it accepts. So if you fill your mind with belief, your actions will follow. You'll see more opportunities. You'll stay committed. You'll resist giving up. But if you feed your mind with doubt each morning, you're planting weeds in the space where confidence should grow. Your morning is your mental training ground. It's where you decide the person you'll be and the life you'll build. Don't leave your future to chance. Claim it. Speak life into it. Declare your intentions with conviction. Let belief guide your steps, because in the end, your reality is not shaped by fate. It's crafted by belief. And belief starts with a decision. It's a choice you must make every single morning. So choose wisely, choose strength, choose clarity, choose to believe, and watch how your world transforms in response. Passion fuels remarkable achievement. And when you choose passion, your life and your world transforms in response. Passion fuels it's the quiet fire behind bold actions and meaningful pursuits. Without it, even the most carefully designed path can feel empty. But with passion, every moment gains meaning, every challenge becomes tolerable, and each morning becomes a new chance to rise. One of the world's most iconic creators didn't build his dream world with plans alone. He built it with vision, relentless drive, and passion that wouldn't quit. Before the amusement parks, the animations, or the legendary characters, there was simply a man with an idea, so vivid that no obstacle could silence it. His mornings weren't filled with hesitation, they were filled with purpose. Each day, he reminded himself of the joy and wonder he wanted to share with the world. You have that spark too. Maybe it's been buried under routine or dulled by the weight of responsibility, but it's still there, and each morning offers you the chance to reignite it. Ask yourself, why did I begin this journey? What vision once stirred my soul? What legacy do I want to leave behind? These aren't idle questions. They're the ones that reconnect you with what matters. Because when passion is nurtured, it has the power to transform even the most ordinary days into meaningful adventures. Before the demands of the day begin, take time to reconnect with your purpose. Revisit your dream. Say it aloud. See it in your mind. Remind yourself of the lives you hope to impact, the change you want to create, the story you're writing with each decision. Passion isn't always loud. It's often steady, quiet, and personal. But when you feed it daily, it becomes a driving force. It's what keeps you going when motivation fades. It's what gives meaning to effort, even on difficult days. Think of passion as a fire. Left alone, it dims. But tended to each morning, it grows stronger, spreading energy and light through everything you do. This is why your morning matters, not just for the goals you write down, but for the emotion behind them. Passion is the why behind the what. Setbacks will come. Long days will test you. But when your purpose is strong, those tests lose their power. You're not just working for a paycheck. You're building something with meaning. You're chasing something bigger than yourself. A famous creator once said, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. And where does that courage begin? In passion, the kind you reconnect with every morning. So before the world gets loud, give yourself a few minutes. Reflect on your mission,
Feel the emotion behind your goal. Let that feeling shape your attitude and guide your first step. Because when passion becomes part of your daily routine, it awakens a force that's real, powerful, and unstoppable. It will encourage you in moments of doubt. It will echo in your victories. It will make you more resilient, more focused, and more fulfilled. Every great story was fueled by passion, and yours is no different. Begin your mornings not just with tasks, but with meaning. Let passion pulse through your morning, stoke that fire, and let it move you toward your purpose. Because a life powered by passion is a life that can't be held back. Make it a commitment to learn something new each morning. In the quiet hours before the world stirs, you have the opportunity to grow. There is no better investment than the one you make in your own mind. And one of the most powerful habits you can build is the discipline to learn daily with intention, curiosity, and consistency. One of history's greatest leaders didn't rise from wealth or access. He rose from persistence. He spent his mornings reading, reflecting, and absorbing the ideas that would one day shape a nation. His insight didn't come from privilege. It came from practice. He understood that every morning was a moment to expand his thinking and sharpen his vision. You don't need grand resources to follow that path. What you need is the willingness to show up. Open a book, ask a new question, feed your curiosity. The world's best learners aren't defined by degrees. They're defined by how they think. They look at each morning and ask, what can I explore today? Whether it's a few pages of a book, a new skill, or a different perspective. When you choose to learn, you send a powerful signal to your mind, I am still growing. That mindset is your edge in a world that never stops changing. Learning in the morning doesn't just build knowledge, it builds focus, it sharpens your attention, it creates energy that drives the rest of your day, and most importantly, it keeps you humble. The learner's mindset knows that no matter how far you've come, there's always more to understand. Think of your mind like a blade. It dulls without care, but when you sharpen it every morning, it stays powerful, focused, and ready. With just a few minutes of learning each day, you become more effective in your work, more insightful in conversation, and more resilient in challenges. In today's world, adaptability isn't optional, it's essential. And learning is the foundation of that adaptability. The more you grow, the more you can shift when needed. The more knowledge you collect, the more confident you become in unfamiliar situations. Those who stop learning become stuck. Those who keep learning become unstoppable. So create the habit. Set aside 10, 15, even 20 minutes each morning. Choose your material, whether it's a biography, a new language, philosophy, or practical advice. Don't just read, engage. Take notes, reflect, apply. Let learning be a living part of your day. Growth isn't something that happens by accident. It happens in moments of quiet intention. Each morning, when you sit down to learn, you're shaping the person you're becoming. You're designing your future, one idea at a time. So ask yourself, what did I learn today? How did I expand my thinking? What insight will I carry into the day? One of history's great minds didn't grow into greatness in one day. It was a result of daily learning, steady curiosity, and reflection. His mornings weren't spent on distractions. They were moments of transformation. Let your mornings be the same. Wake up not just your body, but your mind. Build the habit, embrace the mindset, and you'll watch each morning add new layers of strength, wisdom, and legacy. Because the person who learns every morning is the person who leads every day. Adaptability is what defines your strength during adversity. Life rarely follows the script. The unexpected doesn't check your calendar. It arrives without warning, and when it does, it demands your response. In those moments, it's not just power that carries you forward, it's flexibility. The ability to adjust, to bend without breaking, to move without losing focus is what separates those who thrive from those who stall. History shows us that successful people didn't win because everything went right. They won because they adapted when things went wrong. They didn't fight change. They adjusted to it and moved forward. They mastered this mindset. They understood that unpredictability isn't a threat, it's an opportunity.
an invitation to grow, to adapt, and to rise. When markets shifted, trends faded, and crises emerged, they didn't collapse. They endured. Why? Because they trained themselves to respond thoughtfully rather than react emotionally. They learned to see potential where others saw problems. Your morning routine should include this kind of training. Every morning isn't just a fresh start, it's preparation for the unknown. In the stillness of early hours, you can strengthen mental flexibility. Ask yourself, what might test me today and how will I respond with calm and clarity? Visualize yourself staying grounded through unexpected situations. Prepare not just for smooth success, but for resilience in the face of disruption. Adaptability starts with how you think. If you see change as a threat, you'll resist it. But if you see it as guidance, you'll welcome it. The most successful people don't just survive change, they use it. They don't cling to outdated plans, they adjust and create better ones, more in tune with the present. Teach your mind to recognize opportunity hidden inside difficulty. When something catches you off guard, pause, don't panic. Ask yourself, what lesson is here? What advantage might I find in this challenge? This way of thinking doesn't come naturally, it comes through practice. And the ideal time to practice is in the morning, before outside demands take over. Imagine stepping into your day ready not just for what you expect, but also for the unexpected. That's real strength. That's real freedom. When you train your mind to be adaptable, you stop dreading change, you start using it to your benefit, you stay light on your feet, you move with your environment, not against it. So make this part of your morning rhythm. Think about moments where you grew because things didn't go as planned. Write down one way you'll stay flexible today. Remind yourself, you don't need to control everything, you need clarity. With clarity of purpose and mindset, you can handle anything that comes your way. Life will keep testing you, plans will shift, people may let you down, circumstances will surprise you. But if you begin each morning with an open mind and a willingness to adapt, you won't just survive, you will evolve. Let challenges become your training ground. Let setbacks lead to comebacks. Growth comes through adaptability. And when you grow, you lead. When you lead through uncertainty, you become unstoppable. See change not as a threat, but as a lesson. Begin every day ready to adjust, to move, to rise, because adaptability doesn't just keep you going, it helps you thrive. And that's the true measure of lasting success. Gratitude is a mindset that shapes how you see your world. Your experience of life is determined less by what happens and more by how you interpret it. And gratitude is the lens that brings clarity, warmth, and meaning to that view. Start your morning by focusing on what's good, and you'll shift from a mindset of scarcity to one of abundance. A well-known leader once practiced this deeply. Even in the face of hardship and uncertainty, she focused on what remained true, beautiful, and worth appreciating. That habit didn't just boost her mood, it made her stronger. It gave her the foundation to lead with empathy, to speak with conviction, and to make a lasting impact. Her resilience was rooted in gratitude. You have access to that same strength. Before your day gets busy, take a moment to pause. Ask yourself, what do I have today that I once wished for? What little things bring me peace or joy? What lessons have I gained from past struggles? These reflections reframe your experience, not as one filled with burdens, but as one rich with blessings. Gratitude is more than a momentary feeling. It's a way of seeing. When you focus on what's working, you retrain your brain to notice the good. You stop taking life for granted. You become more present, more grounded, more alive. And this mindset brings real benefits. Studies show that gratitude can reduce stress, improve sleep, and increase happiness. Why? Because it shifts your attention from what's missing to what matters. It silences the voice of self-criticism and awakens a deeper sense of calm. Gratitude also transforms relationships. When you genuinely appreciate the people around you, you deepen your connection. You listen with more care, you forgive more easily, and you show up with more kindness. Gratitude strengthens bonds because it reminds us that we're not alone and that others matter. Even setbacks lose their sharpness when viewed through this lens. A delay becomes patience.
A failure becomes feedback. A challenge becomes a chance to learn. Gratitude rewrites the story. Make it part of your morning habit. Write down 3 things you're grateful for each day. They don't have to be big. Often the smallest things carry the most impact. A peaceful walk, a warm drink, a quiet moment. Let those thoughts guide your mindset for the day. Gratitude is magnetic. It draws more of what you focus on. And when you focus on what's already working, you naturally create more of it. So before your feet hit the floor, take a breath and give thanks. You may not be able to control everything around you, but you can choose how you experience it. Begin your day in gratitude, and you begin it from a place of power. And from that place, success comes more naturally. The world remembers those who take action. Great innovators didn't just dream, they acted. Every morning, they moved closer to their goals and created the legacies we now celebrate. Your actions today will define your future. Each morning, ask yourself, how will what I do today impact my legacy? Ladies and gentlemen, speak less, do more. In a world full of noise and endless talking, what really sets successful people apart isn't how loud they are or how many opinions they share. It's what they actually accomplish. Too often, we get caught up in explaining ourselves, defending our choices, and convincing others of our worth. But all of that talking wastes time and energy we could be using to move forward. The truth is, results speak louder than words ever will. If you want to stand out, if you want to be remembered, if you want to build something real and lasting, you have to stop chasing validation and start showing up with consistent action. This isn't about being flashy or seeking applause. It's about quiet discipline and relentless focus that turn dreams into reality. Today, I'm going to share why speaking less and doing more isn't just a motto. It's the key to transforming your life. So let me tell you something that might hit a little hard. Most people spend their lives talking about what they plan to do. They share their ambitions, post about their intentions, and speak often about their dreams. But when it's time to wake up early, work late, and push through the grind, that's when they disappear. Now listen closely. The world doesn't respond to what you say. It responds to what you deliver. You don't earn anything from intentions. You earn through action and execution. The person who quietly builds while others talk, that person becomes unstoppable. Why? Because while everyone else is busy proving, they're focused on improving. So if you're tired of the noise, tired of waiting, tired of being almost there, then it's time to shift gears. Talk less, do more. Let your results speak for you. Stick with me, because in this video, I'm going to walk you through exactly how to make that shift. From talker to doer, from potential to real power. Let's get into it. Words are easy. Work is rare. Let's start with a basic truth. It's simple to talk, but it's effort that shapes your life. Talking is easy. It costs nothing. You can share your goals, your plans, and your dreams, and for a brief moment, it might feel like progress, but don't be misled. Words are just the preview. The real thing, that's the work. And I'm not saying this to bring you down. I'm saying it to wake you up. Because if you want to create a meaningful life, a life with value, success, and genuine pride, you must learn to tell the difference between talking and doing. Too many people mix up conversation with creation. They think if they say it often enough, loud enough, it'll magically become real. But here's the truth. What brings results is action. What creates change is effort. What builds your life is repetition. Remember when I was young, full of ambition, but lacking discipline. I'd tell everyone, I'm going to start a business, I'm going to read more, I'm going to get in shape. And what did I get in return? A few compliments. A lot of, that sounds great, but no results, because I hadn't done the work. Words alone won't carry you forward. You won't build strength just talking about the gym. You won't grow wealth just talking about investing. And you won't become wise just talking about books. You have to do. You have to show up. You have to push through the resistance. Let me share something with you. A principle called the law of diminishing intention. The longer you delay acting on something you say, the less likely it is you ever will. You say it on Monday, and by Friday it's gone. You're already halfway down the road to never. So
What can we do about it? The answer is simple. Build a system driven by consistent action. Learn to control your words and raise your standards, not just in what you say, but in what you follow through on. If you commit to something, follow through. If you write it down, treat it as a contract. If you dream it, chase it with your actions, not your words. The real difference between those who succeed and those who don't isn't intelligence, talent, or education, it's follow through. The rare few who quietly do what they said they would over and over again become unstoppable. They aren't looking for validation, they're building, improving, and delivering day in, day out. Put another way, most people are interested, very few are committed. Interested people talk about their goals, committed people work for them. And here's the twist. When you show up every day and do the work without looking for praise, your results will do the talking. Success doesn't need to shout. It shows up in your finances, your health, your relationships, your routines. Clear, visible proof that you've done the work. That voice don't aim to impress others with your plans. Aim to impress yourself with your discipline and execution. You don't need to promote your hustle, just live it. Let people see your growth. Let your actions speak for you. At the end of the day, anyone can talk about success, but the person who earns it rarely needs to say a word. They show up, put in the work, and the world takes notice. So here's your challenge today. Cut your talking in half and double your doing. Turn down the noise and turn up your movement. In a world overflowing with opinions, the person who acts becomes the one others follow. Words are cheap, work is rare. Be rare. Let's move forward. Now, let's talk about results. Results speak louder than any speech. Here's a truth that every successful person understands. Results are the final word. Not promises, not intentions, not long captions or flashy announcements. Results are solid, measurable, undeniable. Eventually, words lose their power. People stop listening to what you say and start paying attention to what you do. Yes, communication can inspire, and a great message can move people. But when it comes to legacy, it's your performance that writes the story. Results don't need to be explained. They don't need spin. They don't need a disclaimer. When your life reflects what you've built, there's nothing to prove. Think of it like this. A farmer doesn't stand in his field shouting about how hard he's working or how many seeds he's planted. He just works the soil, waters the crops, wakes up early, and puts in the time. Eventually, the harvest says it all. That's what real results look like. That's credibility. That's influence earned through action, not speeches. Here's the truth most people avoid. Results are hard. They demand daily consistency, ongoing sacrifice, and your full attention, long before they give you a full return. But they're worth it, because when you build something meaningful, a business, a craft, a name, you won't need to explain it, you'll live it, and that kind of proof earns respect in silence. Now here's what happens when you commit to focusing on results. First, your confidence starts to grow, not because of outside applause, but because you have evidence of your own progress. Second, your circle shifts. The talkers fall away, the doers find you. And third, and perhaps most importantly, you begin to trust yourself, not because of what you hope for, but because of what you've proven through consistent action. That's the foundation of real confidence. So here's what I want you to remember. Every day is a scoreboard. Every decision you make is a seed planted. Every hour spent executing is another brick in the life you claim to want. You don't need to argue with the doubters. You don't need to explain yourself to skeptics. You don't have to convince anyone that you're serious, because those who are serious don't talk about being the real deal. They show up, deliver, and let the results do the talking. Now, that doesn't mean you should never speak, but don't let the speech come before the scoreboard. Let your habits write your resume. Let your effort tell your story. Let your contribution define your value. And when someone finally asks, how'd you do it? You won't need a rehearsed answer. You'll simply say, I did the work. So go, start, plant the seed, water the soil, track the time. Keep the promise, because in the end, results don't whisper, they don't suggest, and they don't seek approval. They roar. Let your life speak so loudly through what you build that no one ever has to wonder who you are. Let's continue. Quiet hustle builds loud success. And here's something the crowd rarely says. You don't need to shout to win. You don't have to broadcast every step.
every goal, or every plan. You just need to work quietly, relentlessly, without expectation of applause. We live in a world that's addicted to attention. Everyone wants to be seen. Everyone wants to be heard. But ask yourself this, would you still put in the work if no one was watching? Would you still wake up early, stay up late, and give it everything you have without a single like, comment, or compliment? Because that, right there, is where champions are made. Quiet hustle is the highest form of self-discipline. It's what separates the curious from the committed, the talkers from the builders, the noise from the substance. Anyone can look the part for a moment, but the one who works in silence day after day becomes unstoppable. I've seen it time and time again. The loud ones burn out, the flashy ones fall off, but the consistent, quiet workers, they rise, slowly, steadily, and suddenly they're everywhere. Not because they made noise, but because they made progress. They showed up, they stayed focused. They put in the reps when no one else would. Let me share something valuable. Private discipline leads to public reward. Every book you read in silence, every early morning you train alone, every extra hour you put in, every silent decision to persist, those moments compound, and one day your results will speak so clearly that you won't need to explain, you won't need to impress, you won't need to prove anything. Success introduces itself. So let's be clear, quiet hustle is not weakness. It's not passivity, it's focus, it's intention, it's clarity, and most of all, it's rare. Most people get caught in the loop of noise, talking about taking action, posting about their plans, announcing their ambition before doing any of the work. But when you choose the path of quiet hustle, you trade dopamine for discipline. You stop chasing attention and start earning achievement. You stop seeking applause and start commanding respect. Now listen closely. You don't have to hide. You don't need to fear success, but you do need to earn it. And the best way to earn it? In the quiet, in the dark, in the grind. Success is built in the invisible hours. When the cameras are off, the audience is gone, and it's just you, your effort, and your decision to keep going. So what do? You shut down the noise, you silence the doubt, and you get to work. Because quiet hustle doesn't mean small dreams, it means serious ones. It means you're done performing and ready to produce. So keep building even when it's boring. Push through when it gets painful. Keep growing when no one is watching, and remember this, the world will hear you soon enough, not because you made a bold announcement, but because you created something real. Quiet hustle, loud success. Let's move forward. Here's a major mistake people make today. They broadcast what they haven't yet built. They speak about dreams before laying any foundation. They promote a project before they've even picked up the hammer. They chase applause before they've earned achievement. Here's some wisdom for you. You don't get strong by talking about going to the gym. You get strong by lifting the weights. In this noisy world of notifications and nonstop updates, it's easy to confuse being seen with being successful. But don't be fooled. Visibility is not victory. Broadcasting isn't the same as building. That doesn't mean you can't ever share, but share the harvest, not the seed. Let the process be private. Let the outcome be loud. There's something powerful about working in silence. Strength grows when no one's watching. That kind of work is rooted in purpose, not applause. It's grounded in substance, not followers. So ask yourself this, who's stronger? The one who constantly announces his plans, or the one who builds quietly and lets the results speak? You already know the answer. When you share too early, you invite distractions. You open the door to doubt, delay, and worst of all, you drain the energy you need to actually finish. That's because when you talk about your goals, your brain can trick you into thinking you've already made progress. But remember, talking isn't doing, declaring isn't delivering, posting isn't progress. And while you're out there explaining your dream, someone else is silently building it. So what should you do? Get quiet, get focused, write your plan, take the first step, then take the second, then the third, not to impress anyone, but to improve yourself. Let your life become the proof. Let your progress do the talking. Let your discipline speak louder than any declaration. Every hour spent building in private compounds, it adds up. And eventually your results will arrive not with a whisper, but with legacy. And the beauty of it all,
You didn't need the spotlight. You didn't need the hype. You just built something real. You see, success born in silence is often the strongest kind. It's not built on noise. It's built on effort, wisdom, and patience. So here's the final thought. Don't rush to be noticed. Rush to become excellent. Don't hurry to announce, hurry to improve. Because when the work is done right, the world will find you. They'll find you, and when they do, you won't need to explain. You'll stand there steady, proven, and let your work do the talking. So remember, don't broadcast. Let's move on. Now, let's talk about a rare and powerful strength, the discipline of discretion. It's a word you don't hear often, but it might be what separates those who succeed from those who almost do. You see, we're taught how to speak, how to market, how to promote, but we're rarely taught when to stay silent. And that, my friend, is a skill of serious value. Discretion is discipline. It's the ability to know what to share and what to keep to yourself. It's the practice of protecting your energy, your vision, and your dignity. Not out of fear, but out of focus. Because here's the truth. Every time you speak, you spend something. Your time, your energy, your focus, your intention. And if you're not careful, you'll end up spending all your power trying to be understood when you should be investing it in becoming. Now, I'm not saying you should stay silent forever, but the most important things in life, they deserve protection, not projection. Your goals, your ideas, your peace, your progress. These things aren't meant to be scattered in front of those who won't value them. Don't waste your breath convincing people who are committed to misunderstanding you. Don't leak your momentum by sharing your plans with those who haven't earned your trust. The more you grow, the more you'll understand this. Privacy is power. Because when you stop needing to explain yourself to everyone, you free yourself to focus on what really matters. Let me put it another way. A lion doesn't roar before the hunt. He moves in silence with purpose, with precision, and when it's time, he strikes. That's discretion. When you're building something meaningful, a business, a transformation, a comeback, you don't parade it, you protect it, you hold it sacred, you nurture it in quiet. Why? Because early dreams are fragile. They need time to take root before they can rise. If you expose them too soon, you invite noise, doubt, and unsolicited opinions. Instead, guard the process. Protect your progress. Let your discipline compound in peace. And don't confuse discretion with weakness. It's not. Discretion is wisdom. It's strategy. It's power under control. It's saying, I don't need validation. I don't need applause. I don't need permission. I'm too busy building. Discretion also means choosing your conversations wisely. Not every room deserves your voice. Not every argument deserves your attention. Not every conflict deserves your sword. Some people will try to bait you into drama and distractions. Let them talk, let them post, let them judge while you build. Because in the end, what matters isn't what you said, it's what you showed. So here's your challenge. Be intentional about what you share. Be selective with your time. Be mindful of your audience. And remember, often, the strongest man in the room is the quietest. He doesn't need to prove anything. He's too busy becoming something greater. So if you're going to master one thing on your path to success, master this: the discipline of discretion. Protect the plan, preserve your peace, and proceed with purpose. Let's keep going. Action builds character, not promises. Let me begin with this truth. You don't become a person of character by making promises. You become a person of character by keeping them. Not just once, not just when it's easy, but consistently, especially when it's hard. Most people miss this. Words reveal your intention, but actions reveal your identity. Character isn't declared, it's demonstrated. Not in the spotlight, but in the shadows. Not when everyone's watching, but when no one is. Anyone can say I'm disciplined, but the man who gets up at 5 a.m. to hit the gym, he is. Anyone can say I'm committed, but the woman who keeps working when no one is clapping, she is. Because what matters isn't what you claim to be, it's what you prove you are through action, through consistency, through resolve. Now let's talk about promises. We live in a world
overflowing with good intentions. People say, I'm going to change, I'm going to start, this time it'll be different. But here's what I've learned. You don't rise to the level of your promises. You fall to the level of your practice. Promises feel good in the moment. They impress people for a while, but without commitment, they collapse. So if you want to build character, not just image, not just hype, but real substance, you've got to move from saying to doing. And not just doing once, but doing consistently. Because character is built in the daily decisions, in the choice to be honest, in the decision to follow through, in the habit of doing the right thing even when it's the hard thing. Let me say this loud and clear. Your actions are building your identity. Every day, every choice, every repetition, you are casting a vote for the kind of person you are becoming. So what kind of person are you voting for? Are you voting for the man who quits when it's tough or the one who stays the course? Are you voting for the woman who makes excuses or the one who finds solutions? Because, listen, you don't get character from quotes. You get it from commitment, from showing up, from doing the work, from choosing integrity when no one's watching. And let me tell you something else. You'll never regret doing the right thing even if no one notices, because you will notice, your soul will notice. And every time you act in alignment with your values, you fortify your character. Now, I know it's tempting to impress people with words, to make big declarations, to talk a big game. But talk fades, hype fades, habits remain. So here's my advice. Be careful what you promise, be careful what you post, and most of all, be faithful in what you practice. Because at the end of the day, it's not the promise that shapes you, it's the process, the practice, the follow through. So stop chasing applause, start chasing alignment. Build a life that doesn't need to explain itself. Character is earned in the trenches. Character is built when no one's looking. Character is proven in what you choose to do, especially when you don't feel like doing it. So get up, suit up, show up. Not to talk about who you could be, but to become who you said you would be. Because in the end, promises fade, but character echoes. Let's continue. Don't argue, advance. Let me give you one of the most freeing principles of success. Don't argue, advance. I know it's tempting to explain yourself, defend your decisions, debate every doubter, and prove every point. But let me tell you something, friend. The energy you spend arguing is energy stolen from your progress. You don't move forward while you're trying to be right. You move forward by doing what's right. You see, success doesn't come to the loudest voice in the room. It comes to the one who keeps walking while the others are still talking. You don't have to convince the critics. You don't need to explain yourself to everyone. Because the truth is, most of the people who argue with you, they're not listening. They're just waiting for their turn to talk. Let them talk, let them doubt, let them misunderstand, because every moment you spend proving is a moment you're not improving. I learned this lesson early. People would question my goals. Why are you working so hard? Why don't you slow down? Do you really think you can make something out of that idea? At first, I'd argue, I'd explain, I'd try to change their minds, until one day I realized something powerful. I don't need to win the argument. I need to win the day. So I stopped answering every opinion. I stopped reacting to every jab. Instead, I started advancing, not with noise, but with results. Because here's the truth. Progress is the most persuasive argument of all. Build it and they'll believe it. Achieve it and they'll respect it, live it, and you won't need to defend it. Success ends the conversation when you have the result. You don't have to talk loud, you just show what you've done and that settles everything. Let me say this as clearly as I can. Don't argue with people who haven't built anything. Don't waste your wisdom on people committed to misunderstanding. You don't let small minds detour you from big dreams. Because while you're explaining your vision, somebody else is executing theirs. And they're going to pass you, not because they're smarter, but because they kept moving while you kept debating. So what do you do when someone mocks your goals? You get quiet and build. What do you do when they doubt your plan? You double your discipline. What do you do when they try to pull you into petty debates? You rise above and you rise forward. You don't prove your value with words, you prove it with work. You prove it with what you've done. So stop arguing with the world, stop trying to be understood by people who aren't even trying to understand themselves.
You weren't called to convince everyone, you were called to advance. And every step you take forward, every decision to stay focused, every moment you stay silent and keep working, that's strength, that's wisdom, that's power. So here's your challenge. When you feel the urge to argue, pause and ask yourself, would I rather be right or would I rather be effective? Then get back to your craft, get back to your vision, get back to your momentum. Because in the end, success doesn't need a speech, it just needs your full attention. Don't argue, advance, let's keep moving forward. Say less to others, say more to yourself. Let me share something powerful with you today. If you want to change your life, change the conversation you're having with yourself. Because the truth is, too many people are too busy talking to the world, trying to explain their dreams, justify their mistakes, prove something to someone. But here's the real tragedy. They're spending all their words outward and almost none inward. They talk at people, but don't talk with themselves. They try to persuade the world, but never stop to direct their own soul. Now, let me make this simple. Your greatest mentor is already with you. It's the voice inside, the one that's with you in the dark, the one that knows when you're cutting corners, the one that knows what you could have done, but didn't. That voice, that's the one you need to train. That's the one you need to listen to. That's the one you need to speak to. You see, there's power in speaking less to others. Why? Because the more you talk out there, the more you leak your energy. The more you chase approval, the more you look for validation from the wrong places. But when you pull that energy back in, when you say less out loud and more in solitude, something amazing happens. You start to gain control over your focus, control over your mood, control over your direction. Let me ask you, what are you saying to yourself every day? Are you criticizing yourself before the world can? Are you letting fear whisper louder than your future? Or are you speaking strength? Are you giving yourself instruction? Are you leading your mind like a disciplined commander? Because make no mistake, your life will follow your inner dialogue, not your public image, not your clever post, not your status updates. Your private words shape your public life. So if you want to build confidence, don't announce it. Start coaching yourself. If you want to stay consistent, don't explain your grind to the world. Remind yourself why it matters. If you want to grow, don't beg for permission. Command your day. Direct your thoughts. Lead yourself before you try to lead anyone else. Here's something to remember. The most successful people have the strongest internal voices, not the loudest external ones. They speak order into their chaos. They speak encouragement into their doubt. They speak truth when no one else is there to say it, and they don't need to post about it. They practice it. So say less to others. Let your results talk. Let your life speak. Let your work shine. But to yourself, say more. Say it clearly. Say it daily. Say it until it becomes who you are. Because at the end of the day, when the room gets quiet, when the world stops clapping, when no one's watching, it's your own voice that determines what happens next. So make it strong, make it truthful, make it the kind of voice that pulls you forward, not one that drags you down. Say less to the world, say more to yourself, and your results will speak for everything else. Now, let me tell you something that will shape the rest of your life. Charisma may open the door, but only consistency keeps you in the room. Yes, it's great to be charming. It's nice to have personality. It helps to make a good impression. But I'll tell you what's better, being dependable. See, the world is full of people who shine for a moment. They light up the room, they talk big, they inspire with their energy. But when the moment passes, when the lights dim, when it's no longer exciting, they vanish. Because charisma can start something, but only consistency finishes it. You don't need to be loud to be legendary. You don't need to impress everyone to improve everything. All you need is to show up every day with purpose. Let me give you a picture. Imagine a man who shows up to the gym once a month and gives it everything he's got. He lifts heavy, he sweats buckets, he posts a picture, he gets the likes. But then nothing, no return visit, no structure, no progress. Now imagine a different man. He shows up 4 times a week. No cameras, no crowd, just steady effort, quiet repetition. 1 year later, which one do you think is stronger? You already know. Because greatness isn't built in the spotlight.
It's built in the schedule. It's built in the discipline. It's built in the decision to keep going, especially when you don't feel like it. Charisma can inspire a room, but consistency builds a legacy. And here's what most people forget. It's not about what you can do once. It's about what you can do again and again and again. You want to build wealth? Invest consistently. You want to be respected? Show up consistently. You want to master your craft? Practice consistently. Consistency is the compound interest of self-respect. And let me tell you, it's not glamorous. It's not always fun. It's not about feeling like it. It's about doing what needs to be done or where the world is clapping or not. And the truth is, most people won't do it. They'll get bored. They'll get distracted. They'll wait for motivation. But you got to be different. Because if you can master consistency, you don't need to be the smartest. You don't need to be the loudest. You don't need to be the most talented. You just need to be there. When others quit and you show up again and again, your reputation changes, your results change, you change, because every time you keep your word, every time you stick to the plan, every time you repeat the right habit, you strengthen the foundation you're standing on. Charisma might turn heads, but consistency wins hearts. Charisma might launch your dream, but consistency fulfills it. Charisma might bring a crowd, but consistency builds a kingdom. So here's the challenge. Don't chase the spotlight, chase the schedule. Don't chase applause, chase the routine. Because when it's all said and done, you won't be remembered for how flashy you were. You'll be remembered for what you finished. Consistency, that's what builds character, that's what builds trust, that's what builds everything. So stay steady, stay grounded, stay faithful. Because charisma may get them to listen, but consistency will give them something worth listening to. Let's continue to become the person we're talking about. Let me give you a final truth to anchor everything we talked about. Don't try to be the center of attention. Become the kind of person people can't help but talk about. You see, too many folks chase recognition. They want to be known, they want to be seen, they want to go viral. But here's the question that really matters. Are you becoming the person worth remembering? Because there's a difference. Being noticed is easy. Be loud enough, flashy enough, controversial enough, and the crowd will come. But being respected, being admired, that's not something you can buy or post or pretend. That's something you earn. And you earn it through who you become. See, the world is filled with people who can say all the right things, but when it comes time to live those things, they disappear. Don't be that person. Be the one whose life matches their message. Be the one who delivers, who shows up, who builds something real. Let me ask you, what do you want your name to stand for when people hear it? Do they think discipline? Do they think integrity? Do they think, that's someone I can count on? Someone who delivers results? Someone who makes others better just by being around? Because that kind of reputation doesn't come from hype. It comes from habits. It comes from doing the right thing when it's boring. It comes from sticking to your values when it's inconvenient. It comes from walking away from shortcuts and choosing the long road because you know it leads somewhere real. If you want to stand out in a world full of noise, build something timeless, build skill, build wisdom, build self-control, build trust. And don't just build your brand, build your being. Because when your character is strong, your work is excellent, and your word means something, people notice. People remember. People talk, not because you ask them to, but because your life demands attention. You become the example, the one they point to when they say, that's how you do it. That's what discipline looks like. That's what consistency creates. Let me tell you, you don't have to chase the spotlight when you're busy becoming the fire. So stop worrying about what people are saying. Start focusing on what you're becoming. Don't try to look important, become important. Don't beg for respect. Live in a way that commands it. Don't just wish for legacy. Work for it. And I promise you, if you put in the years, if you stay on the path, if you build the habits, one day people will talk about you, not for how clever your words were, but for how powerful your life was. And that, my friend, that's the kind of reputation no one can take away. So stop performing, start becoming. When the work is real, when the heart is right, when the values are firm, you won't have to introduce yourself. Your life will speak first,
and people will listen. Build a life that doesn't need explaining. Let's bring it all together. My friend, you've heard the words, you've felt the challenge, you've been reminded again and again. It's not what you say, it's what you do. You want to live a life of impact, a life of influence, a life of dignity and power, then stop trying to explain yourself. Start building a life that speaks for itself. Because the truth is, the world doesn't need another opinion. It needs an example. Not the loudest one, but the truest one. You don't have to defend your dream when you're living it. You don't have to explain your choices when your results validate them. You don't have to justify your habits when your life reflects what they've built. That's freedom. When your routine becomes your reputation, when your values become visible, when your discipline turns into destiny, you no longer need to convince anyone. Simply become now. Don't misunderstand me. There will always be people who doubt, people who misunderstand, people who don't see the process, only the product. But that's not your concern. Your job is to build brick by brick, day by day, quietly, faithfully, relentlessly. And here's the beautiful part. When you build something real, when you do the work, when you live with integrity, your life becomes undeniable. You won't need a press release. You won't need to shout. You won't need to chase validation, because what you've done, what you've become, will say more than your words ever could. So from here on out, let your discipline speak. Let your results speak. Let your peace speak. Let your impact speak. And when they ask, why aren't you saying more? You just smile and say, because I'm too busy becoming more. So go. Work your plan. Guard your time. Honor your word. Finish your tasks. Keep your standards. And above all, build a life so rooted in truth, so rich in discipline, so fruitful in results, that it simply doesn't need explaining. That's the goal. That's the mission. That's the legacy. Speak less, do more, and become everything you were meant to be.